So, good afternoon. My name is Aishwarya, and these are my teammates Akshita, Archana, and Sudha. We are from EC department. For VISHESH 2K23, our project name is Smart Zebra Crossing, and many pedestrian accidents occur at the traffic signals. So, to prevent these accidents, we have come with an innovative idea of a smart zebra crossing. In this, the zebra crossing works as an escalator when the pedestrian walks on them, and it works as a normal road part when the vehicles move on them. So when the red signal, or suppose when the vehicles will stop, automatically the barricades will be closed, such that the zebra crossing works an escalator and the pedestrians can walk on that. And after the pedestrians move away from the zebra crossing, the escalator will stop and the barricades will be opened, such that the vehicles will be moved. So in this way we can prevent many pedestrian accidents from occurring. Thank you. We are from second year ECE department. Our project is all about solar tracker using Arduino, which means this solar panel will move in the direction of sunlight. We used 2 LDR sensors so that it will measure the intensity of light, and we dumped a code which will move 90 degrees, and if we give power supply, this solar panel will move in the direction of sun rays, and this power will store in this battery, and which we can use it later. Applications of it are, we can use it in the homes or in remote areas, and a disadvantage of it is in a cloudy day or in a rainy day we can't use it. Thank you. Hello everyone, we are from ECE department. Today our project is about automatic LPG gas detection using Arduino. The components are MC6 gas sensor, Arduino board, breadboard, and the outputs are buzzer and LED. So we have used embedded code for this project. Today we are going to our project is about the gas sensor. It is useful for kitchen purpose and as well as restaurants and etc. It senses the gas and it gives the output in the form of buzzer and LED. Thank you. Okay. Arduino Uno board, breadboard, MC16 gas sensor, buzzer and LED. ఇది ఆర్డినో యూనో బోర్డు నుంచి ఇక్కడ ఇది గ్యాస్ సెన్సారు. సో గ్యాస్ సెన్స్ అవుతుంది. ఇది గ్యాస్ సెన్స్ అబోవ్ 100 ఉంటే, అబోవ్ 100 వాల్యూమ్ ఉంటే గ్యాస్ సెన్స్ అయ్యి ఇక్కడ మనం బజర్ ఎల్ఈడి ఫామ్ అవుతుంది. అంటే డేంజర్ అన్నప్పుడు ఇది 2 సెన్స్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో గ్యాస్ పెడుతున్నాను, గ్యాస్ ఇస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. Hello everyone, my name is Vignesh. We done the project about smart home automation using IoT. We know that nowadays technology is rapidly increasing day by day, so we must adopt some new technologies about that. So this is a small experiment in that process. Here we used mainly 2 components in this project. One is Node MCU and another one is relay modules. Here Node MCU is the heart of our project. That means all code and every other information related to this project is dumped in this Node MCU unit, and these are the relay units. These relay units are used to protect the equipment or appliance when any high voltage or high electrical surges occur here. We indicated a buzzer here for any recognition purpose who are not able to recognize the appliance is closed or on. Now the appliance is on. First we want to install an application in the mobile phone, that is Blink IoT application. After that we want to set up all the required specifications in this application. Next we want to turn on the hotspot in the mobile. Then automatically this unit will be connected to this mobile and the switches will be displayed like this in the mobile. Automatically when we turned off in this mobile, then the all appliances will be turned off. Here appliances means we taken a LED light for demonstration. We can keep any fridge or TV or any AC or any other home appliances in the place of these LED lights. Hello everyone, me and my friends together did this project named as ignition locking system for cars, and
in our day-to-day life, we are witnessing the more accidents occurring due to the major reason is drunken driver cases. So to eradicate this issue in the society, we came with this project called ignition locking system for cars. Uh, Whenever a intoxicated person enters into the car and when he starts the ignition of the car, this whole equipment starts working. Initially, when ignition starts, the vehicle starts running. Whenever the person who consumes the alcohol enters the driving seat, then the sensor senses the alcohol present in the breath of intoxicated person, and it gives the signals to the engine and it stops. Hi, this is Rajesh from Triple E department. We are explaining the project of the solar power agriculture robot. This is mainly useful for agriculture purpose with the help of solar panels. So light energy converts into electrical energy and stores in a battery. With the help of DC servo motor, it will cut the grass and harvesting also. It is a solar panel which converts the light energy into the electrical energy in the stores in the form of the DC. Normally, which we used to on the this project by the power DC power. Normally, we can control by using the Arduino Bluetooth. We can on this the motor by the DC supply. We can monitor soil by the help of the sensor. By using this Arduino ultrasonic sensor, we can stop the vehicle. With the help of the Arduino Bluetooth, we can control the robot. With the ultrasonic sensor, we can stop the vehicle. హలో ఐఎమ్ అఖిల వీఆర్ ఫ్రమ్ ది ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. మా ప్రాజెక్ట్ ఏంటిదంటే అబ్స్టాకిల్ అవార్డింగ్ కార్. అబ్స్టాకిల్ అంటే ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకో బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది అల్ట్రాసానిక్ సెన్సర్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్. మళ్ళీ డిటెక్ట్ అయ్యి ఆ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటిదంటే మన డైలీ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది అది డస్ట్ అనేది అది పీల్చుకొని తర్వాత ఏమైనా సోఫా అడ్డంగా ఉంటే అది డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో అసలు వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి దీనికి వాడడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది అరౌండ్ 10K వరకు అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని వల్ల యూజ్ అంటే కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ. ఇప్పుడు మేము ఇది తయారు చేయడానికి అరౌండ్ మాకు 1300 అయింది. వితౌట్ మేము ఇంకా ఎయిర్ వ్యాక్యూమ్ పెట్టలేదు. కింద పెట్టడం వల్ల ఎయిర్ వ్యాక్యూమ్ అంటే అరౌండ్ 1500 అవుతుంది. అరౌండ్ మాకు కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ కోసం ఇలాంటి కోసం హోమ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే మిడిల్ పీపుల్ వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యేలాగా తయారు చేసిందే మేము ఆబ్స్టాకిల్ రోబోట్ కంట్రోల్ అవార్డింగ్ రోబోట్ కంట్రోల్. దీనివల్ల యూజ్ అరౌండ్ 2.5Kలో మాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుంది. అలానే డస్ట్ అనేది క్లీన్ చేస్తుంది. దీని ఒక మెయిన్ యూస్. From CMR College of Engineering and Technology from ECE branch, and this is our project fire accident smoke exhaust. In most of the fire accidents, smoke is the major problem than the fire. So whenever a fire accident happens, we can escape from the fire, but we can't escape from the smoke. So most of the deaths are due to only smoke inhalation problem. This project is we got this idea based on a real incident which happened in a Secunderabad Swapnalok complex. 6 people were dead only due to smoke inhalation problem. So this project can bring a major change in fire safety management. This project detects the smokes whenever a fire accident happens. Whenever it detects the smokes, automatically exhaust fan turns on and automatically removes the smoke inside the rooms. So the surveyors who see, as you can see here, smoke is extracting from the exhaust fan. So surveyor who are stuck in that building can easily survey in that building. So since smoke is all over the building is went away, and this can reduce a deaths in smoke inhalation problem. So this can bring a major change in smoke management system. We are from ECE. Our project title is Robotic Water Dispenser. We are team developers from CMR College of Engineering and Technology. Our project is Robotic Water Dispenser. We are from Electronics and Communication Engineering Department. Our project is used for the dispensing of water in large dining areas like Tirupati, and in cafes and restaurants there is a lot of problem faced for the drinking water. Our project will come to near our table and fill our glasses. It will come in a to and fro motion. It can be able to detect the glasses, and it will dispense the water. And in the medical industry it is used for the purpose of energy drinks and cool drinks. For in cafes and restaurants it is used for the dispensing of milkshakes or any other types of shakes. There will be a
change in the external attachment. It is a attachment which is used for the different purposes. In medical field it has a different attachment, and in this food industry it is a different attachment. Thank you. A very good afternoon. First thing, we are from Mallareddy Engineering College from ECE background. So first ikkada memo టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్. ఈ స్మార్ట్ బ్రిడ్జ్ అని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ థింగ్ మెయిన్గా ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్లడ్స్. అంటే ఎప్పుడైతే ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయో బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ ద నెససరీ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఎక్కడికన్నా పోవాలన్నా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఉండదు. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెయిన్ నెససరీ ఎక్కడికి పోవాలన్నా. సో దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఈ సొల్యూషన్ని తీసుకొచ్చాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మేము యూజ్ చేసేది ఏంటంటే వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్. బట్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ యూజ్ ద సాయిల్ మాయిశ్చర్. దీంట్లో ఎంత వాటర్ లెవెల్ ఉందనేది చెప్తుంది. అక్కడ కనెక్ట్ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ అనేది ఎంత వాటర్ లెవెల్ ఉందనేది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్డినోకి ఇస్తుంది. ఆ ఆర్డినో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఆ ఆర్డినో నుంచి మోటార్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది. ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ లేవాలి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మోటార్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మోటార్స్ పైకి లేపుతుంది. వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్రిడ్జ్ పైకి పోతుంది. బ్రిడ్జ్ పైకి పోయినప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ కింద నుంచి పోయినప్పుడు అక్కడ మొత్తం జామ్ అయినది కిందికి పోతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ తీసేసినాం అనుకో, యథావిధిగా ద బ్రిడ్జ్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. లైక్ రియలిస్టిక్లో అయితేనేమో హైడ్రాలిక్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ విల్ బి యూజ్ టు ద పీపుల్, లైక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి యూజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. Hello everyone, we are from Mallareddy Engineering College, Electronics and Communication Engineering Department. Our main project is Vehicle Weight Watch and Automatic Safe Load project. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఒక్కో వెహికల్కి ఒక్కో సేఫ్ లోడ్ అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక ట్రక్కి 5 tons ఉంటుంది, ఇంకో ట్రక్కి 10 tons ఉంటుంది, ఇంకో ట్రక్కి 20 tons ఉంటుంది. అలానే ఆటోస్లో 4 in all 6 in all అనే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జనరల్గా ఇప్పుడు బయట చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఒక 6 in all ఆటోలో ఒక 10 members-ని 15 members-ని కూర్చోబెట్టుకుంటారు. అలాగే ఒక 60 to 80 members ఉండే ఆర్టీసీ బస్సులో 100 to 150 members-ని వరకు అందులో ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇంక్లూడింగ్ ద ఫుడ్ బోర్డింగ్ చేసి రిస్క్ తీసుకుంటున్నారు. అలానే ఎవ్రీ వెహికల్లో కమర్షియల్ వెహికల్లో 10 tons ఉండే దగ్గర 15 tons వేసి ఆ వెహికల్ని స్ట్రెస్ చేసి అలాగే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ని లీడ్ అవుతున్నారు. దీంట్లో ఈ మాడ్యూల్లో మేము చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక వెయిట్ సెన్సార్ వాడతాం. వెయిట్ సెన్సార్ నుంచి ఒక HX711 అనే ఒక మాడ్యూల్ వాడతాం. ఈ వెయిట్ సెన్సార్ అనేది స్ట్రెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. స్ట్రెస్ క్రియేట్ అయ్యి అందులో నుంచి వెయిట్ సెన్స్ అవుతుంది. సెన్స్ అయ్యి ఒక క్యాలిబ్రేషన్ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా మనకు HX711 అనే మాడ్యూల్ నుంచి మనకు డిస్ప్లేలో ఒక వెయిట్ అనేది మనకు ఎంత వెయిట్ ఉన్నది, మనం వేసే వెయిట్ ఎంత అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఒక రిలే వాడతాం. రిలే అనేది ఒక ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అది జనరల్గా మనం కోడ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దీంట్లో మేము ఒక 1 kg అనే థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఇచ్చాం. 1 kg కన్నా మేము ఎక్కువ వాల్యూ మేము ఈ వెయిట్ సెన్సర్ మీద 1 kg కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ మేము ప్లేస్ చేసామనుకోండి, వెహికల్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. సేమ్ 1 kg కన్నా తక్కువ వాల్యూ ప్లేస్ చేస్తే వెహికల్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. దీనికి ఒక వర్కింగ్ డెమో చూపిస్తాం మేము. ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్. వెయిట్ అనేది 0 ఉంది. వెయిట్ 0 ఉన్నప్పుడు వెహికల్ అనేది రన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మేము ఒక ఫోన్ని ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫోన్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే అరౌండ్ 600 grams ఉంటుంది వెయిట్. మేము ఇచ్చిన థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి 1000 grams. అందుకని ఇప్పుడు అది ఇచ్చిన వాల్యూ 1000 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి స్టిల్ ద వెహికల్ ఈస్ రన్నింగ్. నెక్స్ట్ మేము ఇంకో ఫోన్ యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అప్రాక్స్ మాకు 2 phones కలిపి 1200 కన్నా ఎక్కువ గ్రామ్స్ మాకు వెయిట్ వచ్చింది. అంటే ఇచ్చిన థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కన్నా 200 grams ఎక్కువ ఉంది. అందుకని వెహికల్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము ఒక ఫోన్ తీసేయగానే ఒక డిలే అనేది ఒక 1 second ఇస్తుంది. ఈ డిలే 1 second ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది మేము రోడ్ మీద యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. రోడ్ మీద యూజ్ చేసినప్పుడు సడన్గా ఆఫ్ అయిపోద్ది వెహికల్. ఈ డిలే ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఒక ముందట వెహికల్ నడిపే డ్రైవర్కి ఒక 60 seconds కానీ 1 minute ఒక 2 minutes కానీ గ్యాప్ ఇస్తుంది. అలానే అతనికి ఒక అలారం వస్తుంది. ఇలా ఈ 1 minute గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు తన వెహికల్ ఆగిపోతుందని తెలుసుకొని పక్కకు అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాడు. దీని ద్వారా సడన్గా బ్రేక్ వేసినప్పుడు వెనకాల వచ్చే తనని యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. ఈ డిలే ద్వారా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఫైనల్గా యాక్సిడెంట్స్ని తగ్గియాలనేది మా మోటో.
We are from the EC department and our name is Tejasri, Sanjay and Prasanna. Our project is about the crowd management. Managing the crowd. Crowd management అంటే రీసెంట్గా జరిగిన లులు మాల్ ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇది తీసామన్నమాట. అయితే క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్లో మేము సెన్సార్స్ యూజ్ చేసి ఎంత క్రౌడ్ అయితే వస్తున్నారో వాళ్ళ కౌంట్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తాము. ఇవి రెండేమో ఐఆర్ సెన్సార్స్ అండ్ ఇదేమో సర్వో మోటార్. ఎవరైతే లోపలికి వస్తారో అది ఐఆర్ సెన్సార్ వల్ల రికార్డ్ అయ్యి సర్వో మోటార్కి ఇంటిమేట్ చేయనప్పుడు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఎవరైతే అవుట్ గోయింగ్ అవుతారో అది సర్వో మోటార్లో రికార్డ్ అయ్యి అప్పుడు గేట్ ఓపెన్ అవుతుంది. మేము ఇచ్చిన కౌంట్ ప్రకారం 10 అయిన వెంబడే అది గేట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. సో దట్ లోపల క్రౌడ్ అనేది మేము కంట్రోల్ ఇంకా మేనేజ్మెంట్ చేయగలుగుతాం. సో హెవీ క్రౌడ్ ఉండడం వల్ల ప్రోడక్ట్ ఇంకా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని చెప్పేసి మినిమం క్రౌడ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ సింపుల్ టెక్నిక్ అనేది మేము యూజ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మేము వచ్చేసి మల్లారెడ్డి స్టూడెంట్స్ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తున్నాం. ఈరోజు మా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే బ్లైండ్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు నార్మల్ స్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ స్టిక్ ద్వారా ఎదురుకింద ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని డిటెక్ట్ చేయలేరు, అంటే దగ్గరికి వెళ్ళిందని డిటెక్ట్ చేయలేరు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకంటే ఇంజరీ అవుతుంది. మేము దాన్ని సొల్యూషన్ అనుకున్నాం. సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఈ స్మార్ట్ బ్లైండ్ స్టిక్. అక్కడ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే 2-3 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. డిటెక్ట్ చేసి బజింగ్ సౌండ్ వేస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ బజింగ్ సౌండ్ వినపడకపోతే ఇక్కడ హ్యాండ్ దగ్గర వైబ్రేషన్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు. అప్పుడు అనేది అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, ఓకే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, మనం సైడ్కి వెళ్ళిపోవాలని ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతారు, అట్లా క్రాస్ చేసేస్తారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వీఆర్ ఫ్రమ్ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఎర్త్క్వేక్ డిటెక్టర్. ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎలా అయిందంటే ఎర్త్క్వేక్ రావడం వల్ల చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది. దాని గురించి అది మన దగ్గర జరగకుండా ఎర్త్క్వేక్ వల్ల వాళ్ళు చనిపోయారు కాబట్టి మన దగ్గర ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు చనిపోకుండా ఉండడానికి దీన్ని డిజైన్ చేసినాము. ఎర్త్క్వేక్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వస్తాయంటే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు, వాల్కనో ఎరప్షన్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు మనకు టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ చేంజ్ అయ్యే మూమెంట్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ వస్తుంది. ఎర్లియర్ అంతకుముందు ఏముండేనంటే సెస్మోగ్రాఫ్ అని ఉంటే సెస్మోమీటర్తో గ్రాఫ్ ఉంటుంది. దీని ఎక్కువ ఏరియా తీసుకుంటుంది. ఎర్త్క్వేక్ అయిపోయాక ఆ గ్రాఫ్ వస్తుంది. దానివల్ల మనకు ఏమి ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి ఈ యాక్సిలరోమీటర్తో చేసినాం ప్రాజెక్టు. యాక్సిలరోమీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్లక్చుయేషన్స్ రికార్డ్ చేస్తుంది. ఎర్త్ ఫ్లక్చుయేషన్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూమెంట్ని రికార్డ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఎక్కువ రీడింగ్ 3 తర్వాత దానికి ఇన్పుట్ ఇస్తుంది, ఇట్లా అలారం వస్తుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే మనం వాళ్ళని అలర్ట్ చేసి వాళ్ళ లైఫ్ని సేవ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. I am Siri Chandana and my teammate Abhi and Srivardhan. We are from ECE branch, MREC. The main motto of the name of our project is alcohol detection and engine breakdown. The main motto of our project is to stop the accidents which are occurred by drunken drives. The almost 6,000 accidents are happening in a day all over the world. So intention to reduce the accidents, we have done this project. This is the MQ3 sensor which detects the alcohol, and this is Arduino UNO and this is relay. This M3Q sensor which detects the alcohol is placed in the car near the steering, and it detects the alcohol, and by breath of a driver will give only certain distance that from steering to the driver it can detect. So this will be placed near the steering and it detects from that. Then now this is the engine. The sensor will detect the alcohol. ఇది పెట్టేసి engine will be stopping. Again when it is not sensing any alcohol, then it will start the engine. Then it won't run if alcohol is detected. This is the main motto of our project to decrease accidents. Thank you. Good afternoon, I am Sheikh Musrat from ECE and I am from second year. We have made a project based on agriculture application, soil moisture detector using LED alert.
This is the soil sensor. It is used to measure the moisture in the pores of the soil. If the moisture content is more, between 40 to 80%, that plant is suitable for agriculture purposes. And if the moisture content is between 20 to 40%, that is suitable for gardening, like that. The main aim of our project is what is the moisture present in the soil. It will useful for farmers and gardeners, like that. ఇప్పుడు మాయిశ్చర్ అనేది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఆ ప్లాంట్కి ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్ అవుతుంది అలానే మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. Hello everyone, we are from ECE department, Mallareddy Engineering College. Today our project is rain detecting sensor. ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనం చాలా ఏరియాస్లో చూస్తుంటాం. మామూలుగా పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాతకి అకాల వర్షాల వల్ల చాలాసార్లు ఆ పంట కోల్పోయింది. ఇప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఫార్మర్ ఆ పంట దగ్గరలో ఉన్నా లేకపోయినా ఆటోమేటిక్గా అదే దాని మీద ఒక షీట్ పట్టా లాంటిది పరిచేసుకొని దాన్ని కాపాడుతుంది అనమాట ఆ ప్రాజెక్ట్ని. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక వాటర్ డ్రాప్ తీసుకొని దీని మీద వేద్దాం. ఎప్పుడైతే ఇంక ఇట్లా బజర్ వచ్చేస్తుంది, బజర్ వచ్చేసి మనం ఈ ఫీల్డ్ కాడ ఏం చేస్తామంటే ఒక రోవర్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఆ రోవర్కి ఆల్రెడీ ఒక షీట్ అసైన్ అయి ఉంటుంది. ఈ రైన్ ఎప్పుడైతే సెన్స్ చేస్తుందో అది ఆటోమేటిక్గా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయి మన పంటని కాపాడుతుంది. ఇది మన ప్రాజెక్ట్. ఇంకోటి క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఇంకా ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఇట్లా వాడుకోవచ్చు ఈ ప్రాజెక్ట్ని. My name is Amrit. This is my team Thakur, Vinay, Kaushik and Murli Krishna. We are from EEE. Our project is water level indicator. In this we have used a simple circuit without using sensors or anything, and we have shown that how much percentage of water is present in the water tank. Not only it will give the alarm when the water tank is full, but also when percentage of water present in the tank. So it will show we can use this in the industries and domestic purposes also. In industries we can use in mixing of two substances, liquid substances. My name is Gautami. I am from EEE department. Here we are doing this transmission and fault detector. This is transmission and fault detector. We are giving circuit 230 volt supply. Whenever fault will occurs, it will go on. Whenever a fault occurs, relay module will detect the fault, and it will send message to circuit breaker, and the circuit breaker will open the circuit. And here whenever it is in the control system, bulbs will be blown off. Good afternoon everyone, this is Srujana and this is Gauss and Nitish, my teammates. I am from electrical department. Our project is speed control of motor using Android. We use this for variety of applications like in the conveyor belts, in cranes and hoists. For this we interfaced this microcontroller 8051 with the help of Bluetooth module to the Android, and then control the motor using motor driver, which sends commands to the motor driver through microcontroller. These are mostly used in the industrial purposes where we use elevators, conveyors, etc. Here we are using a Bluetooth module which is connected to the mobile and a coded microcontroller. Along with that, a motor driver and a voltage regulator. Voltage regulator gives the certain amount of the voltage for the motor, and this coded microcontroller gives the signals to the motor driver. And this LCD display displays the direction of the motor and the percentage of the speed of the motor. Here you can see we are operating a motor with the help of the mobile phone itself. Now it's running in the clockwise direction, and now you can see that it is running in the anti-clockwise direction. As you can see, now the percentage of the speed goes on increasing. If we can develop this in further, we can connect this to internet services, and we can use it from across the world, all across the world. And in internet, in industrial purposes, it is more accessible. Thank you. Good afternoon everybody. We are from EEE second year. This is our batch. Myself, I am Amulya. She is Latashri and she is Ruchita. So our main project is about soldiers' health condition and also position tracking system. Here the main components are microcontroller. There we use two sensors. Those are one heartbeat sensor and another one is temperature sensor. And we use GSM and also GPS for tracking the location, and we use LCD to display the temperature and also heartbeat. So if a soldier is facing some problem or else any health issues or weather condition,
we used to know the problem what they are facing, right? So that to know the problem and solve those things, we have the sensor, right? This total system is inserted to their jacket. It means we should minimize this and insert to their jacket. With those help, with this we can measure the heartbeat. With the temperature, we can measure the temperature. If the temperature is more than or greater than room temperature, then they are facing some problem. If the heartbeat is greater or less than 72 beats, they are facing some problem. Through that, we can know that they are facing a problem. Here in GSM, we should insert the SIM related to police department or else a health department. Through that, we can know the indication what they are facing. So, while here in LCD, they will display the heartbeat and also temperature. If the ratings are different from normal, so here it gives a beep sound. Through that, we can know that they are facing a problem. They have to need mandatory helps. So that we can help them through or sending ambulance, something else that we can save them. This is our project. Good evening everyone, myself Kiran and this is my batch and I am from EEE department 3rd year. I am from Mallareddy Engineering College and today we are here to present our project idea, that is vehicle movement for street light sensing. Actually the reason for implementing this project is nowadays the electricity consumption is increasing day by day. Being as an electrical engineering students, we need to solve this problem. That means we have to reduce the electricity consumption. For this purpose we are implementing this project. When we see this project, the main components of this project are an LCD display, a microprocessor unit, LED sensor and a IR sensors and a LDR sensor. So whenever generally this project, the lights are always in turn off mode. Whenever the vehicles which are moving on the road are closer to the relay sensors, then the sensor sends the vehicles and process the input in the microprocessor, then automatically turn on the light. Here you can see a practical example. Whenever the car is nearer to the sensor, the light is automatically turns on. Whenever the car moves to the next sensor, automatically the second light will turn on. After a time of delay, automatically the two lights get turned off. I am S. Badrinath Reddy from mining department. Our project name is hydraulic mining. Our hydraulic mining is used for cutting of soft coal without using any blasting material. We will do this material, and it is applicable in thin seam and thick seam. ఇది వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. దీని ద్వారా మొత్తం సేఫ్గా అయిపోతుంది. మైన్లో కూడా ఏం ప్రాబ్లం అనేది జరగదు. దీన్ని వచ్చేసి మనం మొత్తం వాటర్తోనే జరిగిపోతుంది. మొత్తం ఏం బ్లాస్టింగ్ మెటీరియల్ అనేది ఏం యూజ్ చేయము. ఇదంతా ఇట్లా మొత్తం అనేది జరిగిపోతుంది. ఆ వాటర్ని మనం మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏరియల్ రోపేస్. సో ఏంటంటే మన ఎక్కువ సింగరేణిలో ఏరియల్ రోపేస్ యూజ్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మెయిన్గా ఓపెన్ క్యాస్ట్ అనమాట. హిల్ ఏరియాస్లో మనం మెషిన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి చాలా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి మన ఏరియల్ రోపేస్ ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం. అంటే గాల్లో ఇట్లా మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ మిషన్ డంపర్ ఉన్నది, ఎగ్జాంపుల్ డంపర్ తీసుకుందాం. డంపర్ హిల్ ఏరియాస్ ఎక్కలేదు. సో ఎక్కకపోతే మనం మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు డంపర్ కానీ తీసుకుపోయినాం అనుకో, యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అలానే మనకి ఫ్యూయల్ కన్జప్షన్ కానీ మ్యాన్ పవర్ కానీ ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది డంపర్. సో ఇదంతా తీసుకునే బదులు మన ఏరియల్ రోపేస్ వల్ల ఒక్కసారిగా మన మెటీరియల్ అనేది గ్రౌండ్కి ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో అదనేది ఏరియల్ రోపేస్ అనమాట. My name is G. Radhakrishna and my team members are Archavardhan, Yuvraj, Rajesh, Phineas, Dheeraj and Vishnu sir. And we are from mining department. My project is about blasting gallery method. We use this method in the underground when the coal seam is about thickness of 8 to 11 meters. We use a ring hole pattern. Here this is a ring hole pattern. The ring hole pattern consists of 33 holes sir. The whole length of nearly 9 feet or nearly 3 meters. When we blast this pattern, we can get a coal heaps like this. The heaps are lifted by the load or dumper called as LHD, remote operated LHD, with the person who is away from the 20 meters.
from the well supported roofs. These are the supporting systems and these are the coal pillars. This is the ventilation ducts. This is applicable in 1 in 6 gradient, more than 1 in 6 gradient, sir. More production in less time. 85% of production it gives. For one blast it gives 3,000 tons of production. So we are from mining third year, and this is Bilal, this is Sanket, Shiva and Pradeep. So we are projecting this high wall mining method, which is a special type of mining method. The high wall mining method is introduced where the coal seam is thin from 0.5 to 0.3 meters and the overburden is more than 20 meters. So here the removal of all the overburden is uneconomical. So we go with this special mining method which is called high wall mining. Here this auger miner will be used. This will attached with this boom which is extendable and telescopic. This will extend up to 300 to 400 meters and it can cut the coal from face underground. But the machine will be at surface level. Then the boom will attached with cutting shoe at its front and it will cut the coal from face and it will throw to the conveyor belt which also attached with this boom. Then the cut coal will transfer from face to the machinery via conveyor belt and the conveyor belt will distribute all the cars and wagons and this all the mechanism will carried out by remote control means. It is the process known as dredging. It is used in mining. It is known as dredging, where the places is deposited in the oceans, seas, etc., where the water bodies are existing. It will be below the underground. Like first we done the borehole survey. In this survey we know the depth of the material and the type of material. All the details of the material we can be known, and based upon this type of material we will select the material type of machinery and type of method, and by that we start a process known as dredging. This is the ship, and on the ship we place the machinery, and we have the booming length. It is 5 to 30 meters of length. It has buckets to 20 to 25 buckets. It rotates the bucket and we cut the materials and lift the material towards the machine. In this screen, it is known as screening room. In this screening room we have the different types of filters. It will filter the waste material and store the valuable minerals in it. It start after storing a lot of material, valuable material, it start generating the material towards the belt conveyor. In this belt conveyor, it rotates the material and moves the material towards the ships and other equipment which is used for traveling from oceans to the roadways. This is rotating like this, and this RPM is 45 RPM per minute, and length of the bucket is 0.05 meter cube to 0.5 meter cube capacity of the bucket, and per shift it contains 100 meter cube per shift, and the total it takes years of time to dredge and material from the seas and oceans. It is known as dredging. లేబర్స్ ఏమో చాలా బోకర్స్ వల్ల చాలా డిఫరెంట్ ఉంటారు. అక్కడేమో మేమేం చేస్తున్నాం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. ఎలా అంటే మీడియేటర్ ఎవరు లేకుండా వాళ్ళ ఎడ్యుకేటర్ లేడు కాబట్టి వాళ్ళ అక్కడ స్కామింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ స్కామింగ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా మేము ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసేసి వాళ్ళ ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాం మేము. లైక్ ఎలా అంటే మేము వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తాం, వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇలా బయట ఇలా జరుగుతుంది, వెళ్ళగానే మాకు యాప్లో ఇలా రిజిస్టర్ అవ్వాలి, మీరు డైరెక్ట్ మీరు కాంట్రాక్ట్ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ ఇక్కడ మీరు అంటే జాబ్ వస్తుంది మీకు అని చెప్తాం వాళ్ళకి. వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఒక లేబర్ ఒక మేస్త్రి ఇప్పుడు బుక్ చేసుకున్నాడు ఒక 5 మెంబర్స్ని, అక్కడే మా దగ్గర వస్తుంది. అక్కడ మేమేమో లేబర్స్ని అక్కడ పంపిస్తాం వాళ్ళకి. అదే ఈ హోల్ టీమ్ మాది ఏంటంటే కరప్షన్స్ ఏమి ఉండకుండా మేము చేస్తున్నాం. ఇది గవర్నమెంట్ కూడా ఇది ప్రాజెక్ట్ ఒక హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో అవుట్ సైడ్ గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫండ్స్ రేజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయమంటాం. మీడియేటర్ ఎవరు లేకుండా మా యాప్ ద్వారా డైరెక్ట్ కస్టమర్ టు లేబర్స్ అనమాట. లేబర్స్ అండ్ కస్టమర్స్ కూడా ప్రాఫిట్ అయ్యేలా యాప్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మై నేమ్ ఈస్ విష్ణువర్ధన్, హీ ఈస్ కిరణ్, హర్ నేమ్ రోష్ని అండ్ బాను. అవర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈస్ స్వస్త్య. ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ మెడికల్ యాప్. స్వస్త్య అంటే అది సాంస్క్రిట్లో మీనింగ్ వచ్చేసి మెడిసిన్ అని అర్థం, హెల్త్ మెడిసిన్ అని అర్థం. హెల్త్లో వచ్చేసి మనం ఈ స్వస్త్య యాప్లో సింపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో మనకు దగ్గరలో ఉండే యాప్, మనకు దగ్గరలో స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మెడికల్ స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టోర్స్లో మనకు మెడిసిన్ అవైలబిలిటీలో ఉందా లేదా అని మనం దగ్గర పోయి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్క మెడిసిన్ కోసం ఒక్కొక్క షాప్ తిరగాల్సి వస్తుంది. అదే మనం ఆ మెడిసిన్ని
దాంట్లో సెర్చ్ చేయగానే ఏ షాప్లో మనకు అది అవైలబిలిటీలో ఉంది అని మనకు ఈజీగా తెలిస్తే మనం ఈజీగా పోయి మనం దాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట. స్టోర్లో అది అవైలబిలిటీలో లేదు, ఏ స్టోర్లో మనకు ఆ మెడిసిన్ అవైలబిలిటీలో లేదు, టుమారో ఈవినింగ్ కల్లా ఆ స్టాక్లోకి వస్తుంది. ఆ స్టాక్లోకి వచ్చినప్పుడు మనకు నోటిఫై అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం తెచ్చుకోవడానికి. అలాంటి అప్లికేషన్ ఇది యూజ్ అవుతుంది మనకు. తర్వాత కరోనా టైమ్స్లో చాలామంది బెడ్స్ లేక చనిపోవడం మనం చాలా వరకు చూసింటాం మన రిలేటివ్స్ని. వాళ్ళు చనిపోవడానికి కారణం బెడ్స్ లేకపోవడం, వెంటిలేషన్ అందకపోవడం, వెంటిలేటర్ మీద ఆక్సిజన్ అందకపోవడం, ఏ హాస్పిటల్లో బెడ్ అవైలబిలిటీలో ఉందో లేదో క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోవడం. అదే ఒకవేళ ఏ హాస్పిటల్లో ఇన్ని బెడ్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి, ఈ టైంకి వస్తే మీకు బెడ్ దొరుకుతుంది, ఈ టైంలో బెడ్ అవైలబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అని మనకు ఈజీగా మానిటర్ చేసుకోవడానికి ఈ యాప్ యూజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, దీన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా. అలాగనే ఇప్పుడు కొత్త ప్లేసెస్కి వచ్చినాము, ఇక్కడ డాక్టర్స్ అవైలబిలిటీలో ఎక్కడ ఉంటారో ఎవరు ఉంటారో మంచిగా చూస్తారా చూడరా, ట్రీట్మెంట్ ఎట్లుంటుందనే మనకు తెలియదు. ఒకవేళ వాళ్ళకు రేటింగ్స్ ఇచ్చి అడిగిపోయిండే మన కస్టమర్స్ రేటింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకు కొంచెం వాళ్ళ డేటా ఉండి ఏ టైంలో అవైలబిలిటీలో ఉంటారో మన టైంకి వాళ్ళ టైంకి సెట్టింగ్ అయితే ఆ టైంలో మనం అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటే మనకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి సింపుల్ యూజర్ కోసం మనం యాప్ని వాడుతున్నాం అన్నమాట. అలాగనే ఇప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు వచ్చేసి మర్చిపోతూ ఉంటారు ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం. మనం దగ్గరలో ఉంటే గుర్తు చేస్తాం, ఒకవేళ మనం దగ్గరలో లేమనుకుంటే వాళ్ళకి గుర్తు చేయడానికి ఉంటారు, ట్యాబ్లెట్ మిస్ అవుతారు, వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ అదే మనం ఆ ట్యాబ్లెట్ ఏ టైంకి వేసుకోవాలని ఫీడ్ చేసి దానికి ఒక మెసేజ్ వచ్చేటట్లుంటే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ మెసేజ్లో మనం ఒక టిక్ మార్క్ కొడితేనే మనం ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నామని మనకు తెలిసేటట్లు ఉంటుంది. ఒకవేళ మనం ఆ నోటిఫికేషన్ మిస్ చేసినా కానీ ఒక 10 minutes తర్వాత అలారం వచ్చి మనం దాన్ని ఆఫ్ చేసేటట్లుంటే మనకు ఖచ్చితంగా ట్యాబ్లెట్ వేసుకునేకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడు హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ మనకు మర్చిపోకుండా ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం మనం. అలాగనే కొంతమందికి యాక్సిడెంట్ అయింది మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్లడ్ ఏ బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఉంది, మనం అవైలబిలిటీలో ఎక్కడ ఉంది అని ఆన్లైన్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అది ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఈ బ్లడ్ మాత్రమే అవైలబిలిటీలో ఉంది, వేరే చోట వేరేది ఉంది, అది హాస్పిటల్కి తెలుస్తుంది. అదే ఆ విషయం మనకే తెలిస్తే మనమే బ్లడ్ తీసుకొచ్చి మన హాస్పిటల్కి సప్లై చేస్తే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. దానివల్ల చాలా లైఫ్స్ మనం కూడా కాపాడవచ్చు. దీన్ని నార్మల్ పర్సన్ కానీ యూజ్ చేసేటట్లా సింపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నా పేరు ప్రఫుల్, నేను మల్లారెడ్డి కాలేజ్ సిఎస్సి సెక్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఇది డాక్టర్స్ అపాయింట్మెంట్ పోర్టల్. ఈ యాప్ ఇది ఒక బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపింగ్ సోర్స్ కోడ్. దీన్ని మనం ఇప్పుడు డెవలప్ చేయాలనుకుంటే యాప్ ఆర్ వెబ్సైట్ లాగా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఇది ఇప్పుడు మనం ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్కి లైక్ అందరూ చాలా బిజీ ఉంటున్నారు, వాళ్ళ వర్క్స్ వల్లనైనా లేకుంటే ఏదైనా ఇతర పనుల వల్ల వాళ్ళు చాలా బిజీ ఉంటున్నారు. ఆ బిజీనెస్కి మళ్ళీ మనం హాస్పిటల్ వెళ్ళాలంటే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ ఉన్నా కూడా అక్కడ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినాక టోకెన్ తీసుకొని ఆ లైన్లో నిల్చోనుకున్నా చాలాసేపు టైం వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ టైం వేస్ట్ అట్లా కాకుండా ఈ యాప్ ఆర్ వెబ్సైట్ ద్వారా మనము డాక్టర్ని అనేది డైరెక్ట్గా కన్సల్ట్ అయిపోవచ్చు త్రూ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఇప్పుడు మనకి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటే ఆన్లైన్ అయినా కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే ఆఫ్లైన్లో అయినా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి టైం టేకింగ్ అనేది రెడ్యూసింగ్ టైమ్స్, అంటే అక్కడ పోయి వెయిట్ చేసే అనేది చాలా తగ్గుతుంది. మళ్ళీ కన్వీనియన్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, అక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఫ్రీగా ఈజీగా ఉంటుంది. మనకి కావాల్సిన ఇప్పుడు హెల్త్ రిపోర్ట్స్ ఏదైనా కావాలనుకున్నా అందరు స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతుంటారు. హెల్త్ రిపోర్ట్స్ అయినా ఏదైనా మనకి డైరెక్ట్ ఫోన్లోకి వస్తూ ఉంటాయి హెల్త్ రిపోర్ట్స్. ఇంకా ఈ టెక్నాలజీ అనేది పెద్ద హాస్పిటల్లో మాత్రమే లైక్ ఉంది. అపోలో ఆర్ నియర్ అపోలో ఆర్ సంథింగ్ ఏదో యశోద అలాంటి హాస్పిటల్లో మాత్రమే ఉంది. కాకపోతే మేము దీన్ని స్పెషల్గా చేయడానికి ఏంటంటే మా దగ్గరున్న లొకేషన్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్ అన్నిటినీ లొకేషన్ యాక్సెస్ చేసుకొని దానిలో ఉన్న మంచి డాక్టర్స్ ఎవరు, అంటే డాక్టర్స్ అందరు దానిలో రిజిస్టర్ అయితే వాళ్ళకి మన దగ్గరున్న డాక్టర్ ఎవరు అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నార్మల్గా అందరూ రివ్యూస్ చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు మూవీకి వెళ్ళాలనుకున్నా ఏం చేయాలనుకున్నా రివ్యూ ఇస్తున్నారు. సో అట్లనే డాక్టర్స్ కూడా రివ్యూ ఇస్తారు. ఎవరైనా రివ్యూ ఇస్తే మనకి దాన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆ డాక్టర్ దేంట్లో స్పెషలైజేషన్ చేసిండు, సో ఆయన దేనికి బెటర్, ఈ హాస్పిటల్ మనకి ఎంత దూరంలో ఉంది,
ఇదంతా మనకి తెలుస్తుంది. సో దీనివల్ల మనకి అదొక అడ్వాంటేజ్. ఇంకా మన మెడికల్ హిస్టరీ అనేది కూడా దాంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నార్మల్గా మా ఐడియా ఏంటంటే, బయట మనం ఎట్లయితే షాపింగ్ చేస్తే మనం ట్రయల్ చేస్తామో అట్లే మనం ఆన్లైన్లో కూడా ట్రయల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఇవన్నీ యాప్స్ తీసుకుంటే, ఇవన్నీ యాప్స్ ఎలా అయితే తీసుకుంటే మనకి బై నౌ యాడ్ టు కార్ట్ వస్తాయో అట్లే మనం ఒక ఫీచర్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. అదేంటి అంటే ట్రయల్. సో ట్రయల్ అన్నప్పుడు మనం దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు అప్లోడ్ యువర్ పిక్చర్ అని చెప్పి మనకి ఆప్షన్ ఇస్తుంది. సో అందులో మన పిక్చర్ని మనం అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. బిఫోర్ దట్ మనం అందులో మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మన మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చి సో ఆ ఫోటోకి అప్లోడ్ చేస్తామన్నమాట. సో దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే టైం సేవింగ్ ప్రాసెస్ అనేది బాగా ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఈ ఫ్యూచర్ వల్ల ఇప్పుడైతే ఈ జనరేషన్లో ఫ్యూచర్ అనేది లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మామూలుగా ఈ ఆర్డర్ని సపోజ్ మనం ఏమైనా ఐటమ్ నచ్చిందనుకో దాన్ని ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాం. దాని సైజ్ మనకి వచ్చినాక చిన్నగా అయినా పెద్ద అయినా రీప్లేస్మెంట్ పెడతాం. సో ఆ రీప్లేస్మెంట్ ప్రాసెస్ అదంతా ఒకటి మళ్ళీ అది రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అదేం లేకుండా మనం సింపుల్గా అక్కడనే మనం యాడ్ టు ఫోటో పెడతాం. మన ఫోటోలో అడ్రస్ అనేది అప్లై చేసి వచ్చేస్తుంది. మంచిగా ఉందా లేదా అని కరెక్ట్ చేసుకొని చూసుకుంటాం. సో దీనివల్ల మనకి టైం వేస్ట్ అనేది ఏముండదు. సో మంచిగా చూసుకొని మనం ఏదంటే ఆర్డర్ పెట్టేస్తాం, అదే వస్తుంది అన్నట్టు. మేము సిఎస్సిఎఫ్ లైక్ సెక్షన్ నుంచి ఫార్మ్ ఫర్ యూ అనే ప్రాజెక్ట్తో వచ్చాము. ఇది ఏంటంటే, ఇది మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే, ఇది ఫార్మర్స్కి ఇటు కన్స్యూమర్స్కి ఇద్దరికి ప్రాఫిట్ వచ్చేలాగా, ఇద్దరు అడ్వాంటేజెస్ ఫీల్ అయ్యేలాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ మెయిన్ ఐడియా. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా మన సొసైటీలో మిడిల్ మెన్ వల్ల ఫార్మర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ ఇద్దరు లాస్ అవుతున్నారు. లైక్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా, మార్కెట్లో ఉన్న దానికన్నా తక్కువ ప్రాఫిట్స్ రావడం, ఇటు కన్స్యూమర్స్కి కూడా ఎక్కువ రేట్ పెట్టి అమ్మడం వల్ల ఇటు కన్స్యూమర్స్ కూడా లాస్ అవుతున్నారు. అలా కాకుండా మేము ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇటు ఫార్మర్స్కి అండ్ ఇటు కన్స్యూమర్స్కి ఇద్దరికి బ్రిడ్జింగ్ లాంటివి చేయడం వల్ల ఇద్దరికి అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది. మా ప్లాట్ఫామ్ వల్ల ఏంటంటే డైరెక్ట్గా కన్స్యూమర్ ఆర్డర్ చేస్తే ఇటు డైరెక్ట్గా ఫార్మర్కి ఆర్డర్ వెళ్ళిపోద్ది. దానివల్ల ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ పేమెంట్ అన్నీ ఫార్మర్స్కి వెళ్తాయి. ఆర్డర్స్ బట్టి వాళ్ళకి మనీ వెళ్ళడం ఫార్మర్స్కి వెళ్తాయి. మేము మధ్యలో ప్లాట్ఫామ్ లానే కానీ మిడిల్ మ్యాన్గా లైక్ ప్లాట్ఫామ్ లేకుండా జస్ట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ లైక్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అంతే ఫార్మర్స్. అండ్ దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే అటు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా లైక్ ఫార్మర్స్ కూడా అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దీంట్లో వాళ్ళ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే డైరెక్ట్గా దీంట్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఎన్ని బాక్సెస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ వాళ్ళు చేసుకున్నారు వాళ్ళన్నీ వాళ్ళ డేటా నమోదు చేసుకుంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కన్స్యూమర్ ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళే డెలివర్ చేయడమో ఆర్ మా డిపెండ్ అవ్వచ్చు, మేము డెలివర్ చేస్తాం. అలా కాకపోతే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేకపోతే నెట్ సెంటర్స్ని ఓపెన్ చేయించి హెల్ప్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఏంటంటే ప్లస్ ఈ వెబ్సైట్లో ఫార్మర్స్ యొక్క నేమ్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే ఫార్మర్స్కి ఐడెంటిటీ కూడా రాస్తుంది. లైక్ ఫార్మర్స్ ఎంత చేస్తున్నారో దానికి ఐడెంటిటీ అండ్ వాళ్ళకి రావాల్సిన లైక్ గుర్తింపు అనేది వాళ్ళకి రావడం జరుగుతుంది. Hello everyone, we are from CSC department. Nowadays we are facing lots of problems due to jobs, placements and attending all the interviews. Here is the best portal to maintain all the jobs and to maintain all the jobs. So here is the portal. We have to log in into the page and we have to upload our details like biodata, resume, CVs and data, etc. By this we have so many benefits. It is time consuming and it is also benefit for all the job seekers and interviewers, and it is in easy and efficient manner. So we are suggesting you to log into the page. Myself, I am Maitreya Reddy. I am from CSC department, B section. సో మా ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో యాక్చువల్లీ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే, నార్మల్గా మనం ఫిజికల్గా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి కదా, దానికి ఇది అప్లికేషన్ టైప్. సో నేను ఒక వెబ్ని డెవలప్ చేసిన. సో ఈ వెబ్ యూజ్ ఏంటంటే, నార్మల్గా అందరికి ఎవరికైనా బుక్స్ కావాలంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళి తీసుకుంటారు కదా. సో వాళ్ళు లైబ్రరీ అనేటోరు దీనిలో ఏమేమి బుక్స్ ఉన్నాయి అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో యాడ్ చేసుకున్నాయి స్టూడెంట్స్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో లైబ్రరీలో బుక్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవో, ఒక అవైలబుల్ లేకపోతే ఎప్పుడు మళ్ళీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో అతను వచ్చి తీసుకోవచ్చు. సో ఇది మా ప్రాజెక్ట్. We are juniors from CSC General Section E. So we've developed a tic-tac-toe game using Python code. We've used packages like tkinter and numpy. Tkinter is the library for graphical user interface over here, which the game relies on, and numpy handles the positioning of all the elements of the game. So, and we use for loops for determining the conditions in which player has won.
So when a player wins, it displays the corresponding player has won, and whenever there's a tie, it displays that there's a tie. నా పేరు హరి, సాయి కిరణ్, రాజు, అషిత, సుచిత. మేము వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ గురించి మా అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా అగ్రికల్చర్ యూజ్ అవుతుందో దాని గురించి మాట్లాడదాం ఒక డివైస్ అనేది అనుకున్నాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అంటే మనకు మోస్ట్ గుర్తొచ్చేది వాటర్ మెయిన్. మనకు వాటర్ మెయిన్ ఏ సోర్స్ నుంచి అయినా ఎట్లన్నా రావచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాటర్ బోర్వెల్స్ నుంచి వచ్చినట్లయితే, బోర్వెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనం బోర్వెల్స్కి ఒక స్టార్టర్ ప్యానల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్టార్టర్ ప్యానల్ దగ్గర ఒక ఆటో అనేది ఇప్పుడు మనం అందరం మాన్యువల్గా వేసుకుంటున్నాం. మాన్యువల్ కాకోకుండా అక్కడ ఒక ఆటోమేటెడ్ డివైజెస్ పెడితే మనం దాంట్లో ఒక సిమ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కడన్నా ఉండే ఆ సిమ్కి అనేది కాల్ చేసి మనం ఈ నెంబర్ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి మోటార్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. అదే పర్టికులర్ అదే నెంబర్కి కాల్ చేసి మనం ఇంకొక నెంబర్ ఇస్తే మన మోటార్ అనేది ఆఫ్ అయిపోవాలి. అది మా ఐడియా. ఇది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అయింది, అది వేరే స్టేట్స్లో ఉంది. దీన్ని నేను ఒప్పుకుంటా. కాకపోతే ఆ సెన్సార్ ఆ డివైస్ని మేము యూజ్ చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అక్కడ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో వాటర్ ట్యాంక్స్ చూసుకున్నట్లయితే వాటర్ ట్యాంక్స్లో సెన్సార్స్ ఉంటాయి. సెన్సార్స్లో మన వాటర్ ట్యాంక్ నిండటంతోనే మనకి బ్లీప్ అనే ఒక సౌండ్ అనేది వస్తుంది. దానికి మనం ఆ సెన్సార్స్ని యూజ్ చేసుకొని, ఆ సెన్సార్స్ ఎక్కడైతే మన పొలం ఉంటుందో పొలం గేట్ల దగ్గర పెట్టుకొని ఒక దగ్గర నుంచి ఎక్కడైనా మనకి వాటర్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది మన పొలానికి. ఒక దగ్గర నుంచి ఎండ్ అవ్వాలి. ఆ గేట్ల దగ్గర అవి పెట్టుకున్నట్లయితే, ఆ సెన్సార్స్ అని పెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఎప్పుడైతే వాటర్ లెవెల్ కరెక్ట్ సఫిషియెంట్గా ఎక్కడైతే ఆ డెప్త్కి మనకు పొలంలో ఎంత అయితే వాటర్ కావాలో అక్కడ దాకా వచ్చినట్లయితే డైరెక్ట్గా సౌండ్ లేకోకుండా మన మోటార్లో మన పొలానికి కరెక్ట్ నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత దాని అంతరకు అది ఆ సెన్సార్ వల్ల మోటార్ డైరెక్ట్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ బోర్వెల్స్ వాడటానికి ఉండదు. కొంతమంది చెరువుల పక్కన పొలాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు బోర్వెల్స్ వేయరు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చెరువులో నుంచి ఓపెన్ వెల్ మోటార్స్ వేసుకొని వాటర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అట్లా సర్టెన్ లెంత్ వేసిన తర్వాత పైప్ ఇప్పుడు వాటర్ ఉంటాయి కదా, వాటర్ చెరువు అంటే అందరిది కదా, అందరు యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ వాటర్ అనేది అయిపోతాయి. మనం ఇంత లెంత్లో పెడితే పైపు అక్కడ వాటర్ అయిపోతే ఆ పైప్ వాటర్ లేని పైప్ కానీ రన్ అయినప్పుడు మనకేమవుతుంది, వాటర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ అయిపోయినా కూడా మనం మోటార్ రన్ చేయడం వల్ల మోటార్ అనేది కాలిపోతుంది. టు అవాయిడ్ దిస్ అంటే దీన్ని మనం మార్చడానికి ఏం చేయాలంటే ఆ ఫుట్బాల్కి ఒక 1 feet దగ్గర ఆ ఫుట్బాల్ కానీ మనం 1 feet దగ్గర ఒక సెన్సార్ డివైస్ కనుక పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైతే ఏ సెన్సార్ అయితే మనం అక్కడ వాటర్ ట్యాంక్స్లో వాటర్ లీచ్ అయినప్పుడు ఏ సెన్సార్ అయితే అది వాడుతున్నామో ఎక్కడ ఇదే సెన్సార్ ఎప్పుడైతే వాటర్ తగ్గిద్దో అదే సెన్సార్ యూజ్ చేసి మనం ఆ మోటార్ అనేది డైరెక్ట్గా ఆఫ్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫార్మర్స్ మనకి ఎక్కడున్న మోటార్ని యాక్సెస్ చేసే చాలు. పొలంలో వాటర్ ఎంత ఉన్నాయి, వాటర్ సర్టెన్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది ఆగిపోతుంది. ఇది ఓపెన్ వాల్ మోటార్స్ కేసులో అయితే వాటర్ కానీ అయిపోయిన నెక్స్ట్ సెకండే మనకి మోటార్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఇది మా ఐడియా. దీని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఫార్మర్స్ కానీ నైట్ టైం మోటార్స్ ఆన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది పడకోకుండా ఇంటికాడ దగ్గర నుంచే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఏ మోటార్ అయినా కానీ ఫార్మర్స్కి అనేది ఈ ఐడియా అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందని మా ఇంటెన్షన్ సార్. Good afternoon. We are basically from CMR SET campus and we belong to CSC department. So basically our project is about efficient system of street lights. So how it is going to work is it's divided, the complete project is divided into two parts, the Arduino part and the IoT part. Basically the Arduino part is connected to the IR sensors as well as the LDRs. LDRs, as we know that it is purely actually LDR is a light dependent resistor which works on the surrounding environments. Like if there is according to the sunlight it reacts, and we know that IR sensors it is purely based for the motion detection. So whenever an obstacle passes through it, then this particular segment of street lights will be glowing. Like if we consider the complete street light system, we can divide that into small segments or units, each segment having 15 street lights in that. So when we connect the each unit with a IR sensor, and once a obstacle or any person or a car passes through this IR sensor, then this particular segment of street lights will be glowing because of this IR sensor. And once the person crosses this path all along and he comes to the next segment, the IR sensor over that particular segment will be working, and that particular segment street lights will be working, and this particular segment will be offed. Like that we can save our energy, and also we can use efficient energy using this project. And generally, like when we travel through roads, we can see that we need to see a minimum things like minimum light or illumination is required to see obstacles. So approximately when no person passes through these LDRs or IR sensors, a 20% efficient light will be glowing through the street lights so that a clear vision of the obstacles can be seen. And IoT part, yeah.
So basically coming to the IoT part, here we are using with a server called as ThinkSpeak. So basically ThinkSpeak server, we can know the efficiency of the bulb and all the parameters of the bulb. So according to that we can change the bulbs and we can know the efficiency of the bulbs. And also we have the fault detection system. So basically in nowadays if there is any fault located, the person has to go and check each and every light. So it makes so hard for him to check which has the fault. So without that we have connected LDRs to each and every LED. So whenever there is a bulb clone or the connection problem is there, so that we can know that directly by using GPS module, we will get a message to the server, web server, and from web server we can get a message that a fault has been detected at a particular pole, and that location of the particular pole's coordinates will be sent to the web server, and we'll get a message that okay, a particular pole has found a fault. So a person can manually go directly to the pole and he can locate and he can resolve the issue. Our team is from CMR College. We are from CSE branch. Our project is about smart CCTV surveillance. Nowadays we have the technology of only detecting the motion of the object. But in our daily life we see the CCTV cameras, but it is of very full length videos. If you want to search for an object in the video, it takes a lot of time. We have to search for the entire video. But to overcome that problem, we have to give the color of the input color of the video of the object in the video. So it searches in the video whether the color is present or not. If the target color is found, it traces it and it will crop the video and it saves into the another video file, so that this is the advantage. So the benefit of our project is time saving and real time cropping with the help of the color detection. So it is very benefit and useful project. It is mainly used in the investigation department, CIDs, which is very much useful for them. So this is our product. Thank you. Good afternoon. Our project is conversion of ASL. ASL means American Sign Language. So it is a manual communication which is used among deaf and dumb people. They use different gestures with their hands so that they can communicate with each other. So these are a few representation of alphabets used by the deaf and dumb people in the sign language. These are some basic symbols which are used by the deaf and dumb people or anybody else who wants to learn the sign language. So ASL abbreviation is American Sign Language. It is a natural language which has linguistic properties, but it differs from the English grammar. So in daily life, deaf and dumb people use hand gestures as a communicating tool so that they can communicate with each other. As we all have different languages, sign language also has different universal signs. In various countries, we use various sign languages. For example, in America, they use American Sign Language, and in India, they use Indian Sign Language, as well as French and Japanese people use their own respective sign languages. So even though a lot of non-disabled people want to learn sign language due to its a lot of advantages, and some of the advantages are it stimulates our brain, also increases our communication, improves our multitasking capabilities. And our team name is Remnant. We have named it as Remnant because it means remaining. We want to portray remaining as unprivileged. So as we all know, in our society and in our environment, a lot of deaf and dumb people are usually not taken seriously, or they are left out. As for example, a blind person may not see well, but they can hear really well more than us. So we want to concentrate on those strengths rather than their flaws. Here we can find the output of the Here we can find the output of the gestures, where you can place your fingers and you can get the accuracy rate, and I can get the output from here. So the accuracy rate can be seen as 99.9%, and the letters can be displayed over the screen. Yeah. Thank you. Good afternoon all. I am from Civil Department, 4th year, final year. And మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సేఫ్టీ టాపిక్ మీద మేము వచ్చేసి టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి సేఫ్టీ సెన్సర్స్ విత్ సిగ్నల్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ రొటేటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఎట్ రైల్వే క్రాసింగ్ జంక్షన్స్. ఫస్ట్ వచ్చి సేఫ్టీ క్రాసింగ్ ఎట్లా అంటే, ఇది నార్మల్గా మన హిల్లీ ఏరియాస్లో బ్లైండ్ కర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి టైంలో మనకి హెవీ వెహికల్స్కి యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి.
సో హెవీ వెహికల్స్ వల్ల యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంకా హెవీ ట్రాఫిక్ అవ్వడం వల్ల చాలా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది. సో అవన్నీ మినిమైజ్ చేయడానికి మేము సెన్సార్స్ యూజ్ చేసాము. సెన్సార్స్ ఎట్లా అంటే నార్మల్గా మనకి ఒక వెహికల్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్ వెహికల్ కనబడదు, బ్లైండ్ కవర్స్ ఉంటాయి. సో ఆపోజిట్ వెహికల్ ఫస్ట్ సెన్సార్ని క్రాస్ చేసినాక సెకండ్ వెహికల్కి ఇట్ గివ్స్ ఎ సిగ్నల్ దట్ అనదర్ వెహికల్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద యూటర్న్. సో ఇట్ గెట్స్ స్టాప్స్ ఎట్ ఎ సర్టెన్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెన్సార్ క్రాస్ అయ్యేదాకా ఇట్ డజంట్ టర్న్స్ ఇంటూ గ్రీన్. సో ఇది సెకండ్ సెన్సార్ క్రాస్ అయినాక ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ గ్రీన్ అండ్ సెకండ్ వెహికల్ కెన్ గో ఫ్రీలీ అండ్ ఈజీలీ. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రొటేటింగ్ బ్రిడ్జ్ అట్ రైల్వే క్రాసింగ్. రైల్వే క్రాసింగ్ ఎట్లా అంటే రైల్వే క్రాసింగ్ దగ్గర చాలామంది మన హైదరాబాద్లోనే చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బొల్లారంలో చూసుకుంటే రైల్వే క్రాసింగ్ దగ్గర మినిమం 10 minutes ముందు మనకి రైల్వే క్రాసింగ్ దగ్గర సిగ్నల్ పడుతుంది కదా. ఆ సిగ్నల్ దగ్గర చాలామంది వాళ్ళు టైం సేవ్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే కొంచెం నిర్లక్ష్యం వల్లనో రైల్వే ట్రాక్ని క్రాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అట్లాంటి టైంలో వాళ్ళ వెహికల్ పాడవడం వల్లనో లేకపోతే సడన్గా ట్రైన్ రావడం వల్లనో యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో అట్లాంటప్పుడు మేము ఇక్కడ ఒక రొటేటింగ్ బ్రిడ్జ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ రొటేటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఎలా యూస్ఫుల్ అంటే ఈ రొటేటింగ్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ పడుతుందో సిగ్నల్ పడినాక ఈ రోడ్ కాస్త రైల్వే ట్రాక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. రొటేట్ అయ్యి రైల్వే ట్రాక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే రైల్వే ట్రాక్ కనెక్ట్ అవుతుందో దెర్ విల్ బి నో వే టు గో అండ్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద సిగ్నల్. సో చాలామంది అది దృష్టిలో పెట్టుకొని దాన్ని క్రాస్ చేయకుండా ఆగిపోతారు. సో మళ్ళీ ట్రైన్ మొత్తం క్రాసింగ్ అయిపోయాక మళ్ళీ యథావిధిగా దాని ప్లేస్కి రిటర్న్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ రోడ్ సేఫ్టీ మెటీరియల్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ. సో మా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సీవేజ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది బ్లాకేజ్ ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఇన్ ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే సాలిడ్ వేస్ట్ అంతా సీవేజ్లో బ్లాక్ అవ్వడం అనమాట. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనం ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది అనేది డిటెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలా వేస్ట్ అనే మ్యాన్ హోల్లో బ్లాక్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వాటర్ అనేది త్రూ మ్యాన్ హోల్స్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో అలా రావడం వల్ల చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్ని అంతా ఓవర్కమ్ చేయడానికి సెన్సార్స్ని యూజ్ చేసి డిటెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ ప్రోటోటైప్లో మేము ఆర్డినో బోర్డ్ అండ్ అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సార్ అండ్ ఎల్ఈడీని యూజ్ చేసాం అనమాట. ఒకవేళ బ్లాకేజ్ అయిందనుకుంటే ఈ సెన్సార్లో ఏంటంటే ఎకోస్ అనేవి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఏదైనా ఎకో అనేది అబ్స్ట్రక్షన్ని డిటెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అది బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది. బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి మనకి ఇండికేషన్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట. సో దాని ద్వారా ఇక్కడ మేము అనేది లైట్ అనేది ఇచ్చాం. దీని ప్లేస్లో మనం అలారం అనేది కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అలారం అనేది ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఆఫీస్కి ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఆఫీస్కి ప్లేస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఇక్కడ బ్లాకేజ్ అనేది ఏర్పడ్డది. సో మనం క్లియర్ చేసుకోవాలని వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ అథారిటీస్కి కాల్ చేస్తారు. సో ఇది రియల్ టైంలో ఎలా అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ వరకు కూడా ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది అనేది కూడా డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దీని ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈ డ్రైనేజ్ ఓవర్ఫ్లో వల్ల మెనీ డిసీజెస్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో వాటిని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఉన్న మేజర్ థ్రెట్ని తగ్గించవచ్చు. రియల్ టైం అప్లికేషన్లో యూజ్ చేస్తే మనకి ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. సో మా ఫైనల్ ఎజెండా ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎటువంటి హామ్ లేకుండా ఉండాలంటే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనం హామ్ని తగ్గించవచ్చు. ప్లస్ అలానే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మున్సిపల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఈజీగా వాళ్ళ వర్క్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కడ బ్లాక్ అయింది, ఎలా బ్లాక్ అయింది, ఎన్ని మీటర్స్లో బ్లాక్ అయింది అనేది దాన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు ముందుగా. సో ఈ ప్రాజెక్టుతో పాటు మేము ఇంకా రీసెర్చ్ అనేది రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం మేమే. సో ఏంటంటే మనుషులే దిగి క్లీన్ చేయకుండా మ్యాన్ స్కావెంజర్స్ కాకుండా సో ఒక ఏఐతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఒక రోబోని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దానికి ఒక కమాండ్ ఇస్తే అదే ఎంత డిస్టెన్స్లో క్లీన్ అయిందో అక్కడ వరకు పైప్ పంపించి అది పైకి తీసుకొచ్చి కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. Our project is based on inflatable RCC dome structure అనమాట. ఫస్ట్ సైట్లో సేమ్ చేసినట్టు ఎక్స్కవేషన్ అండ్ ఫౌండేషన్ లే చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఒక బెలూన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని విల్ మేక్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ ఆన్ ఇట్. రెయిన్ఫోర్స్మెంట్కి కాంక్రీట్ని స్ప్రే చేస్తాం. స్ప్రే చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కాంక్రీట్ అనేది స్టిక్ అయిపోద్ది. సెగ్రిగేషన్ బ్లీడింగ్ అనేది ఉండదన్నమాట కాంక్రీట్కి. తర్వాత ఇది హార్డెన్ అయిపోయిన తర్వాత బెలూన్లో ఉన్న ఎయిర్ అనేది తీసేసి బెలూన్ని బయటికి లాగేస్తాం. సో ఆ ఒక బెలూన్తోని ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్ అన్నా కట్టుకోగలుగుతాం, లైక్ రీయూజ్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట బెలూన్ని.
అండ్ బెలూన్కి ఒక lubricant యూజ్ చేస్తాం సో దట్ బెలూన్కి కాంక్రీట్ అనేది స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ఫ్రేమ్వర్క్. నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్లో బీమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఫ్రేమ్వర్క్కి వచ్చే కాస్ట్ అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట. దీనికి డ్యూరబిలిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ ఏదైనా ఏ వెదర్నైనా ఇది రెసిస్ట్ చేసుకోగలిగిద్ది. అండ్ దీనికి వెంటిలేషన్ కూడా ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ టాప్ దగ్గర క్లోరిన్ ప్లేట్స్ అనేవి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి, అవి ప్రొవైడ్ చేసుకొని డే టైంలో ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేసుకొని నైట్ టైంలో లైట్ ప్రొవైడ్ చేసిద్ది. అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది 66% టైంని తగ్గిస్తుంది. అండ్ లేబర్ కాస్ట్ విల్ ఆల్సో బీ లెస్ ఫర్ దిస్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఈ స్ట్రక్చర్ aesthetic purpose it will be very good. లైక్ లుక్ పర్పస్ కానీ ఏ పర్పస్కైనా చాలా బాగుంటుంది. ఆడిటోరియంస్, సినిమా థియేటర్స్ ఇలాంటి వాటికి సెట్ అయ్యే స్ట్రక్చర్. మన థీమ్ వచ్చేసి లిఫ్టింగ్ బ్రిడ్జ్. మనకు కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి కర్ణాటకలో, ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో చిన్న చిన్న బ్రిడ్జెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఒక విలేజ్ నుండి ఇంకొక విలేజ్కి పాస్ అవ్వాలంటే ఒక బ్రిడ్జ్ మాత్రమే ఉండే ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర మన ఈ లిఫ్టింగ్ బ్రిడ్జ్ అనేది పెట్టవచ్చు అనమాట. మన లిఫ్టింగ్ బ్రిడ్జ్ వర్కింగ్ వచ్చేసి ఫ్లడ్స్ ఎక్కువైనప్పుడు మన లిఫ్టింగ్ బ్రిడ్జ్ ఇలా పైకి లేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఇక్కడ ఉన్న లోవర్ లెవెల్లో ఉన్న ఏరియాస్ హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండే ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి ఒక మెయిన్ పాత్వే లాగా పనికి వస్తుంది. మనకు వర్కింగ్ వచ్చేసి మన రివర్ బయట 2 మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, దాని మీద మన బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. బ్రిడ్జ్కి వచ్చేసి 3 పార్ట్స్ అనమాట, 1, 2 అండ్ 3rd one. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెయిన్ థింగ్, మనం దీన్ని లైట్ వెయిట్ కాంక్రీట్తో చేస్తాం. ఈ 2 జాయింట్స్ మాత్రం హింజ్ జాయింట్లో ఉంటాయి. మనకు హైడ్రాలిక్స్ మోటార్స్ కాకుండా నార్మల్ బేసిక్ మోటార్స్ యూజ్ చేస్తాం, విచ్ విల్ క్యారీ ది లోడ్ అనమాట. క్లోజ్ ఉన్నప్పుడు 180 degrees అంటే 0 degreesలో ఉంటుంది. నార్మల్గా ఆన్ చేసినప్పుడు 90 degreesకి టర్న్ అవుతుంది. 90 degreesకి టర్న్ అయినప్పుడు మన బ్రిడ్జ్ అనేది హైట్ పెరుగుతుంది. మనకు 2 types ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉన్నాయి, ఒకటి సెన్సార్ మీద పనిచేస్తుంది, ఇంకొకటి మాన్యువల్గా మనం మెయింటెనెన్స్ కోసం వాడుకోవచ్చు. ఒకవేళ సడన్గా బ్రిడ్జ్ ఆర్ డ్యామ్ ఆర్ హెవీ ఫ్లడ్ వచ్చేసినప్పుడు సెన్సార్తో మన బ్రిడ్జ్ ఆటోమేటిక్గా లిఫ్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మన స్విచ్ ద్వారా కూడా చేయవచ్చు అనమాట. మెయిన్ మోటో అది వచ్చేసి లైఫ్ని సేవ్ చేయాలి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆన్ చేయాలి, ఇంకా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ని పీపుల్ని సేఫ్గా తీసుకెళ్ళాలన్నమాట.